Hi, I'm Dr. Abhideep Chaudhary. I'm Director of Liver Transplant at BLK Super Speciality Hospital, New Delhi. Today we'll be talking about one of a difficult case which we treated recently, and that is a case of liver cirrhosis with liver cancer. Let me tell you something about liver cancer to begin with. Liver cancer and incidence is increasing rapidly in India and a lot of Asian countries. And the basic reason for that is increase in number of patients with liver disease. The most common reason for liver disease in our population and Asian population is viral hepatitis related liver disease, particularly hepatitis B and hepatitis C, alcohol related liver disease, and third most common is fatty liver related liver disease. So once the liver is affected by the virus, particularly hepatitis B, it tends to develop liver cancers more frequently compared to a patient who has a normal liver. Whereas in hepatitis C, patients once they develop cirrhosis, or in alcoholic liver disease or in fatty liver disease, when they develop cirrhosis, they tend to have more of liver cancers. Now these patients need to be screened for liver cancers, because if you don't screen them, by the time they are diagnosed with liver cancer, the cancer is already in the advanced stage. And once it is in the advanced stage, a lot of the time we are unable to provide any definitive or curative option to these patients. But if these patients are diagnosed well in time, they can be treated either by liver resection, which is removing part of the liver, or by doing liver transplant. But with more and more success in liver transplant and with newer modalities which we use to make liver transplant more successful, we have been able to treat patients with advanced liver cancers as well with liver cirrhosis. So our patient Mr. Win, he came to us from Myanmar, and he had liver cancer which had started invading the portal vein, which is the vein which takes the blood to the liver, and the entire vein was blocked by the tumor. We did evaluate him in detail, but on evaluation there was no tumor outside the liver. So we planned to burn this tumor in the vein by using a treatment modality which is known as TARE, transarterial radioembolization. And we, in addition to that, we gave radiotherapy to the main portal vein as well. So after that treatment was completed, which he tolerated pretty well, so the tumor in the veins disappeared, and now whatever was left was only in the part of the liver, and there was no tumor outside. We waited for 3 months to 4 months after this treatment to see whether a new tumor is coming back in another area or not. Since there was no other tumor that was coming back, so it was possible to treat him completely by doing liver transplant. So in the second stage, we took him up for liver transplant. Fortunately, his wife donated part of the liver. She was on evaluation found to be really fit to donate part of the liver. Transplant went smooth, and he was discharged from the hospital within 2 weeks after the transplant. Now he's absolutely fine with normal liver functions. We have recently repeated a scan, and all his liver functions and everything looks perfect. Soon he'll be fit to travel back to his country. In his situation, the important thing is, since we transplanted in an advanced stage of cancer, and though we downstaged the tumor, he'll have to be careful and doing regular scans and blood tests, so that if by chance the tumor starts to come back, we can start treating him again and making sure that he's treated well in time and he can have a long-term productive life. Why this case is important is because till a few years back, these kind of cases were considered inoperable, and there was no treatment option for these kind of cases. But with the support of TARE and radiotherapy, we have been able to convert a lot of these kind of cases into operable ones, and we are able to give them a definitive therapy. So we select our cases very carefully. We try to select cases where tumor is better performing tumor, which responds to these kind of therapies. So we are able to downstage it to a lower stage level and do the transplant successfully in these cases. So a situation where most of the people would consider this
as an inoperable disease and leave them on a palliative or a supportive care for them to die. With these therapies, we are able to treat a lot of these kind of patients who miss their diagnosis at an early stage and who present to us at a late stage of cancer. But still, my suggestion to all the patients who have liver disease is to keep on screening for advancement of liver disease and screening for development of a new tumor. If there is a tumor emerging, get the treatment quickly. Do not wait for this tumor to grow big. And if you have any family member who has a liver disease, make sure rest of the family is also screened for a possible liver disease in the family, because there are certain genetic diseases which go in the family. So important thing for liver disease, because the way incidence of liver disease is increasing, my suggestion to people is make sure they are vaccinated, particularly for hepatitis A and B, that is the only vaccines we have available, and avoid excessive use of alcohol. If there is a high risk of developing liver disease, or if there is a family member who has a liver disease, make sure the rest of the family is also screened. And if they develop liver disease, make sure they are regularly in touch with a liver doctor, so that it is treated with medicines at an early stage and treated with surgery or transplant if required, well within time before it becomes too late. I wish Mr. Win all the best for his future, and will be in regular touch. We have a system where we follow our patients for rest of the life. We have dedicated coordinators who take care of these patients, follow up, all the transplant patients follow up for rest of their life. So all their records are maintained in the clinic, and even when they go back, they are in regular touch with our team, so that the care is provided to them for their entire life, so that they can have a long-term productive life. I wish them all the best, and will be in touch. Thank you. Hello, I am Nyunt. I am Deputy Director, Ministry of Labour, Immigration and Population, Myanmar. Hello, Channel Malu Biobame. Channel the yoga Natown Sakogu January Lama, but the one by a Nyabab China Nala Lujan, see to Abiro Mabima Sisipare, Sisita Kama, Siawa, Luada Simu Kolo Birakama. Tema a JC, Kansa JP Navy, now something we are Navy Chaudhary, that's Shimelu Biobare, Kudalo Miaro, Bulu Biore, Regional, Yango Mutuabiro, Situakubare, Piamiro, Situabiara Kama, Yangonga, Tessie, Kringaya, Tessie, Unimagino Topiabare, Piro Area Nujajane, General, TAC Lopu, Yuria Toagabare, Time with Dora Kama, General Timer. Parangret say Unima to Abiro General Sisepare, Area Leve, see TAC Lome, Subiro General Sonkiapare. I say marginal, not a time being sealed to Topiabare, Area General, they question me to Biobare. Quebiro to the Kansapini, a cheap by Quatopian mail to Biobare, Omnian 90, Mazan Aze to Biobare. Area General, no Mabi Piana Bare, time of Piama Dogema, General, not a the yoga of Pemakuna in the rest of the Sonzan, General. Meted Valley agency, Chemi by a company. The area was some pain. I imagine a swingy de Kamachano, the Sissi de Yaladio, General, Bobida Kama, India Mano, Kutonshi, the Makuna, Nasino Loame, Pratama, TAINE, SPR, the Lome, and the Army, Transplant, Lobame, Subiro, General, Biobare. I did General, India, which I like by India or Lame, Subiro, General, Natam Sago. February Lago March, India Yabare. I march, March Lane, if March Lama, Luada system will be a gay on Imagino, Dr. Mana, Piabare, there to say when in Piabiro in my low pare. Low be there, Kama, TI Lopo, April Larama, TI Sant what Scudamu Lobare, TI Lobi the Imagino, the SPR, the Sabiro, the Lizane, Twijorema, she I can say, Pianani, the Pesha Bivare. I will be a Kama, say you want to know Piamiro medical checkup loader Kama, Almine, the I load her, Ayanomi Almine, a test out to send them to be Lupiobare. To do the Nala London Nala Margino, a test out to Amen Lupiobare, H. Marginoma, the Cha, Kake, the Kushi, the General Chechen, the Samatuna Mene,
မြန်မာပြည်ကိုကျွန်တော်ပြန်ရပါတယ်ကျွန်တော်မေလကနေပြန်သွားတာမေဂျွန်ဇူလိုင်ဩဂတ်စက်တင်ဘာအထိကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ထမ်းလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တခြားအခက်အခဲတွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုပြန်လာနိုင်ဖို့အတွက်အဆင်မပြေဘူးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စက်တင်ဘာလကုန်ပြီးမှအောက်တိုဘာလထဲမှာကျွန်တော်ပြန်လာပါတယ်ပြန်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်အသေးအစားထိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာAbhideepနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပါတယ်တွေ့တဲ့အခါမှာဆရာဝန်ကြီးကကျွန်တော်ကိုဒီကလိုအပ်တဲ့ဟိုဟာတွေစစ်စစ်မှုတွေပြန်ပြီးတော့လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တကူလုံးဒီပတ်စီဒီရိုက်တာတော့ဘာလို့ကျွန်တော်ရဲ့ငကိုအနေထားကုသပြီးတဲ့အနေထားကနေပြီးတော့ဘာတွေနောက်ထပ်ဟုတ်လားဖြစ်နေသေးလဲဆိုတာတွေသူတို့အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့စစ်ပါတယ်ဆေးရုံကဟိုဘက်ကလည်းကျွန်တော်ငကိုလုံးကရလက်တွေအတိုင်းပဲရှိမရှိတခြားတိုးစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုငကိုအကျိတ်ကမရှိတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အကျိတ်အသေးမှာ3ခုပေါ်တယ်လို့ဒါကြထွက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးဒါအသားရုပ်အစားထိုးလို့ရပါတယ်တော့သွေးကြောတွေကဟာတွေကတော့လုံးဝပျောက်သွားတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အသေးစားထိုးဖို့အတွက်ဆေးရုံကနေမှစီစဉ်ပါတယ်စီစဉ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒိုနာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆေးဆက်ပါတယ်အကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေအတွက်ကျွန်တော်အချိန်အားလုံးမှဒီဆေးဘုတ်ထိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဘာတွေရောလိုအပ်တဲ့စားစာတန်းစစ်ဆေးတာအားလုံးမှကျွန်တော်အချိန်2ပတ်ပဲကြာပါတယ်အဲ့အတွင်းမှာကျွန်တော်အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိစ္စဒီအရေးကြီးနေတယ်ကျွန်တော်တိတ်နောက်ကျနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်အားလုံးစစ်စစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုအသေးအစားထိုးဖို့လုံးဝဒီဟိုမှာအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာ6ရက်နေ့မှာဆေးရုံတက်ပြီးတော့9ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ကိုဒီ operation စပြီးတော့လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဟို operation အောင်မြင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟိုပြောရရင်တော့ဝန်ဆောင်မှုဒီကျွန်တော်ကုသပေးမှုကဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ဟိုနာတာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ဝေဒနာလည်းမခံစားရဘူးကျွန်တော်ဟိုပြုစုစောင့်ရှောက်မှုကလည်း ICU မှာကျွန်တော်နေတဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာလည်းအကုန်လုံးလူလေသေးမရှိကျွန်တော်ဟိုစိတ်ချမ်းသာနဲ့လူနာတယောက်ဟာစိတ်ကုသမှုခံရတယ်ဆရာဝန်တွေကလည်းအများအားအချိန်ပြည့်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်စောင့်ကြတဲ့ကုသမှုမျိုးကျွန်တော်ဟိုကိုယ်တွေ့ကြုံရပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တပတ်ပြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အထူးကြမ်းမှတ် ICU ကနေထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆေးရုံမှာဒီအထူးခန်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေပါတယ်ဒီအဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဆေးရုံကဟိုအထူးဟိုအများအားပြုစုဖို့အတွက်ဟို nurse တယောက်ကိုချိန်ပြထားပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုကဲလုပ်ပါတယ်စောင့်ရှောက်မှုပိုင်းကတော့ဆေးရုံကကျွေးတာဟုတ်လားလူနာကိုဆေးပေးတာကျွေးတာမွေးတာအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကဘာတစ်ခုမှကိုစိတ်ဆင်းရဲစရာမကြုံရပါဘူးအကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်တယ်ဆရာဝန်တွေကလည်းသူ့အချိန်နဲ့သူ့ပိုင်းနဲ့သူအကုန်လုံးလာပြီးတော့မှလူနာရဲ့အခြေအနေကိုအများအားမပြတ်အကဲခတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်မှုပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီအသေးအစားထိုးပြီးတဲ့အခါမှာရင်တော့ကကျွန်တော်အသေးအစားမထိုးခင်တော့ကရင်ဘတ်ထဲမှာကျွန်တော်တောင်းနေတာပေါ့နော်ကြောတွေကလည်းကျွန်တော်အောင့်နေအဲ့တော့ကောင်းကောင်းမစားနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမအိပ်ရဘူး5-6လအဲ့ဒီကနေပြီးအခုအချိန်မှာကျွန်တော်စားတော့လည်းကောင်းကောင်းစားနိုင်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းမာရေးလူကောင်းတယောက်လို့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနေနိုင်တယ်ကောင်းကောင်းလည်းအိပ်လို့ရတယ်အမှန်တမ်းမှကျွန်တော်ဟို new life ပေါ့ကျွန်တော်ဘဝအသစ်တစ်ခုကိုပြန်ရတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီဆရာဝန်ကြီးနဲ့တကွာဒီ BLK ဆေးရုံကိုအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့တဲ့ Mid Valley ကုမ္ပဏီကိုလည်းကျွန်တော်အင်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုအပ်တဲ့စောင့်ရှောက်မှုတွေပေးခဲ့တဲ့ဒီ BLK ဆေးရုံကြီးမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောရစေကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you BLK Super Speciality Hospital, a passion for healing.